karibuni sana. Asante. Kwa yule mwenye anakutizama back there at home, who are you? Kwa majina naitwa Bezzy Makena. Mimi ni mzaliwa wa Nanyuki, but naishi Nyeri County. Nilisomea hapa nchini hadi kidato cha 4, alafu nikaenda kufanya my degree huko Scotland. Yeah. So sasa uko Scotland? Yeah, niko Scotland. Yeah. Lakini wewe ni Mkenya. Watu wasi confuse venye unaongea wafikirie wewe ni wanauko. Mimi ni Meru, mimi ni Mkikuyu, mimi ni Mkenya. Yeah. Okay. Yeah. Kila mtu akitoka Kenya akienda Majuni unajuanga ni Mkenya. Watu wanakuwa wamevaa hizi. Representing. Lazima ukitembea huko nje watu wajue umetoka wapi. Yeah. Jared hana ama pia uko nayo? I lost it. Karibu sana. Jared nani? So as you said, mimi naitwa Jared Momanyi. Nimetoka Nyamira. That's where nimezaliwa and raised until nikafika, of course, form 4, and then I also moved with Bezzy to Kanda Maju together. Mkenda Maju. Nilikuwa nauliza my colleagues, mtu akitoka Kenya kenda Uganda pia ameenda Maju? Tumevuka boda. Bora huko Kenya. Na wala sio Maju anasemanga Kenya ni wapi? Sini Maju pia. Oh. Yeah. Pia kuna tutaga tuko Maju. Yeah, Ni abroad. guys tuko Maju. But I think okay, Kenya tuko chini, then Uganda ni juu. Ama ni Uganda, Kenya. Like in terms of juu kama wale wa Uganda wakikuja Kenya I think ndio Maju, then sisi tukaenda huko hivyo. Yesi Maju menda kwa majirani. Sisi tumeenda machini. Tumeenda kwa majirani. But how did you find yourself in Scotland? So we were lucky enough to be sponsored by just one of that telecommunications company here in Kenya. So even though tuliweza kuenda, because the scholarship extends from your high school to your first degree. So even though tulijipata Scotland, yeah. Mlikuwa mnataka kuenda ama mlipitia exam ndio mkapewa scholarship? Yeah, nayo. But it depended on marks yenye unapata, cause huwezi enda upate cause any other course you go to. So and again kama ukifanya tu vizuri kwa certain subjects, you are likely kupata the best courses ukienda huko. So kama mimi nilikuwa very good in computing, that's basically a bit of math, physics, and then kufika Maju I had the chance ya kufanya computer science. Yeah. Okay, so unafanya computer science. Makena? Graduate. Graduate. Okay. Ulisoma for how many years? 4 years. Oh, 4 years. Same na Kenya. Yeah. Yeah, it's almost the same. It's actually. almost the same. The systems are actually almost the same. Yeah. Kuna hiyo za trisem juu kuna certain university in Kenya which I won't mention. Kuna hizo mnasoma trisemester, so inaweza kuwa ukiwa campus ni 4 years, unaweza soma na 2 years. Kuna kitu kama hiyo huko? Usually mostly it's not 2 years, but there's courses that compress them to like 3 years. So but usually it's just a different degree, which is not an honors, so you don't really get your honors, but in real sense if you actually look deep into it, it's almost the same. You just don't get to spend that extra year in university. No, unafanya course gani? Ulifanya course gani pia umegraduate? Yeah, niligraduate. Okay, graduate. Ama nafaa ku address sasa degree holders. Yeah, so mimi nilifanya international business. Well, from I think a younger age, nikiwa like almost kumaliza class 8, I think I knew I wanted to do something in the business world. So afterwards I was good in languages, and of course my math wasn't pathetic. It was good, so it was good enough to get me into the business school. So yeah, I did international business. Now me graduate. Nimefanya Kifaransa by the way. So uta practice wapi? You know, in Kenya utapata kuna wale wanafunzi pia wamefanya French, wamefanya Italy, so foreign languages. So nauliza ulifanya French ukiwa high school. Sasa wewe ni makanga, labda mimi niko hapa hivi naongea French na nani? But see, I think the way we perceive that is mostly, I think, the wrong way to look at it, because
there's so many opportunities that you can explore, especially if you have a foreign language. Could be writing, could be transcribing, could be working in an embassy, could be so many opportunities. But I also don't think hapa watu wameonyeshwa ama wameambiwa what kind of opportunities you can tap in if you have an extra language. So for example, if you're in Scotland, obviously UK wanaongea kizungu. Lakini the bordering countries, so could be like Netherlands or France or Portugal. So if, for example, you are working in Scotland or in the UK, sometimes they have like companies which are like more international. So they have like offices in France, but they also have offices in like Scotland or in the UK. So you find yourself, if you can speak French, then you're able to also work in that company, because most times they want people who have both languages, because not everyone who is working in the company can speak English and not everyone can speak French, so you become the bridge for it. So I think there's opportunities out there, it's just because I think they're not really spoken about here, and yeah, there's really a lot so of opportunities. French? Well, I did French in high school. Okay, so ulikuwa na foundation. Yeah. Wewe kuna any foreign language umefanya? Nimefanya German. Ikakushinda. German, it was just too hard for me because the words are so long. Ni kama Kisi, by the way. And so I was having a bit of a struggle. Nikasema just this no for me. Ni kama Kisi, so that means unajua Kikisi? Of course, nimezaliwa Kisi. Hebu tuambie venye watu usalimia ni Kisi. Na kiogota ya Buyole. Lakini ni kama umekaa huko hivyo hadi uongee kama Mkisi, mbona unakaa niko unaongea English? Yes, hebu rudia. Rudia. Buyole. Umeamua kusema ile fupi. I think Buyole ndo tunaijua. But mtu anaweza notice hadi na? Yeah, like are you taught to ongea kama mmefunga mdomo ama ni kitu mnafika mnananuka? Actually, I don't think it's taught. I think it just comes because I don't know how to say it, but like it's just the way people speak. Ama mnafika kwa vile inabidi umelan Kenya watu huko wanafanya. Actually, sidhani, sometimes you approach it as you want to learn. It comes off just because you're studying in, whoever is teaching you ni like ametoka UK, but most of them are like from the English countries in Europe and whatever. But also your friends now are speaking English. You go to the shops, it's English. Like you really don't have as much time where you speak in Swahili if you're not hanging out with your friends, and that is kama uko na marafiki wenye sasa mnaweza ongea Kiswahili na wao. But nimerealize also inafika point yenye hata ukiwa na marafiki zako na mnaweza ongea Kiswahili, you find yourself speaking in English. So kwa nini hakuna Wajaluo wako junao Luos wakiwa more than one wataongea lugha yao, not unless mnapata nanga basi Mkisi. But now you see hata kwa my friend group, I think, okay, so mimi nezongea Kimeru na nezongea Kikuyu, right? But niko na marafiki wenye ni wa Kikuyu, but they've stayed there for so long that they cannot speak like proper Kikuyu right now. So siezi waongelesha Kikuyu, like we can't have like a full on conversation. But also because, for example, Christabel ni rafiki yangu, like that's one of my friend. Ama like Jared is my friend, he's a Kisi. So siezi muongelesha Kikuyu. So we just end up speaking. Tunachanganya. No, in some countries utasikia watu wanasema wame experience your racism. Scotland ikoje? Actually, sorry, I think you experienced then. Maybe. I think I know it's not sikuzaliwa huko. It's not my country, so I'm there to gather, I don't want to say resources. Watakurudisha nyumbani. But niko huko just of course to learn, ndio ilikuwa kitu ya kwanza. And now that nimemaliza, I've had some instances where you question, "Ai, jamaa ameniona aje lakini." But again, I get to the point like it will be there, like haitaisha hivyo tu. We need to let people know that you may experience it. Yes, it's tough, but it's just, I feel like it's a part of nini, and the government has tried as much as possible to reduce your level ya nini, like government ya huko. It does a good job at that, even at the university. Kuna time I experienced such an instant, and the way they handled it, hata sijaiona, I was taken care of nicely. They talked to me, wanted to know like ni shida ilikuwa wapi,
And at the end of the day, you actually feel like taken care of most of the time. So, walikwambia wewe ni mweusi, wewe ni Mkenya, ama what did they say? No, actually, no. Racism in the UK, Scotland is very subtle. Yes, it's very hard for you to actually pinpoint huyo mtu amekufanyia kitu yenye ni racist. So because anakuja maybe aseme kitu in the most kindest way, so nafikiria mtu amekuwa kind to you, but they were actually being very racist. You will never really notice it unless someone comes and like unless they really have the audacity to come and kuna be dark like, joke kwa kuna dark racism. Like huwezi jua venye nitakwambia that's a dark joke. Yeah. So uko ni dark racism. Huwezi jua and then wanaificha kwa like very nice things which is like it's not nice, but utaficha tu kwa maneno, but like baadaye ukifikiria uko like chenye uliniambia like ilikuwa racism. But also vile Jared amesema tuseme kama kwa universities it's very much spoken about that uki-experience kitu kama hiyo you need to report, and there's like very nice channels in which you can like unaweza report na like the processes of you now kufanywa nini kusaidiwa kupatiwa usaidizi zinakuanga like very good. So it's not nikicompare sema ati mlikuwa mnaambiwa wewe ni Mkenya, wewe ni mweusi. Actually hapana. But also mali sisi tulisomea kwa university yenye tulisomea inajulikana sana kuwa like ni student center, kwa sababu sio town kubwa but also si ndogo, but mostly ni ya wanafunzi juu it has like 3 universities hapo ndani. So mostly watu wenye wanaishi mali sisi tulisomea ni wanafunzi most of them, and then kuna wenye sasa wametoka like different places, different countries. Nigeria. So it's not like uko peke yako, and ukikaa the more unakaa una realize most of you mko international students. Ni vile saa zingine sasa with your skin color utajisikia uko different. Lakini ukikuja tuseme umeongelesha mtu akwambia mimi sijui natoka Philippines ama natoka Thailand ama natoka Malaysia, but until uwaongelesha ndio utajua sisi wote ni hata tuishi hapa. Ama utapata sasa wale wenye wanatoka kwa countries zenye ni like African countries kama Egypt, anakaa kama mzungu lakini si mzungu, pia ametoka in a fellow African country. So mlikuwa mnaishi ndani ya shule ama nje? You know, ilibidi like it's way easier if you ukae nje ya shule, because first of all ndani ya shule it's a little expensive and akunanga space as much as nini. So for us, and it's actually the best experience ukienda nje, cause unateseka kidogo, unalipa pesa sasa na pale. Okay, now speaking of kuteseka, sijui kama mshaisikia kuinama ndio. Chuka kuinama. Nimeinama lunch. Nimeinama breakfast. Like so kuinama ni kama imefika lunch time huna do. Pocket money iliisha. So imefika lunch time huna chakula, umeskip lunch. So hadi katoka video unainama then lunch inapita. Imeinama sasa imepita. So nyinyi hamjai experience kitu kama hiyo? Hamjawahi sota? Luckily enough kusota tumesota but tujaila lanja. So kuna hii kitu kwa university yetu ni ilianzishwa na student council, like watu wenye ni leaders kwa shule. So walikuwa na hii kitu, kuna just after COVID watu walikuwa na struggle sana, kwa sababu for example ulikuwa tuseme kama wazazi wako ndio walikuwa nakutumia pesa now already, na watu wana try to get back their bearing. So wakaanza hii kitu yenye usually kwa like alumni wenye walisomea kitambo kwa hiyo shule na wanaweza fund. It was like a financial pot where sasa now there was like a canteen where they had chakula tuseme sasa kama na like the basic needs kama tissues, sabuni and all of that. So they had siku moja kwa wiki where you go to the system, you register what you want, and then ukimaliza classes unaenda unachukua your basket of like your whatever the shopping that you wanted, and you don't get to pay for it. Alafu pia kulikuwa na ingine yenye walikuwa na free breakfast and free lunch. But obviously like lunch yako is very different. It's more like a soup and a sandwich, but it's not bad.
but it really helped a lot of people, but sisi mimi specifically au kuinama hawezi relate naweza relate to niliona wengine but sikuinama for sure. Now you've just talked about leaders, your student council ya huko hivi Kenya juu nao nyinyi hamjawahi experience but mtakuwa mnanieleza now your experience there huko hivi Kenya ya kwa universities utapata kama mimi natoka Western kuna hiyo ka group ka people from Western na tuko na chairman wetu so ndio leader then people from Murima now you nyinyi mko pia na nini yenu na mko na leader wenu so like kila tribe watu wa Nyamira hivyo huko hivyo hakukuwa na kama people from Kenya mko na group yenu kwa shule so you have your leader who represent people from Kenya. Well, that was lakini sisi yetu ya Kenya tulifanya an East African thing because tuko like sisi wa Kenya na wa Tanzania na Uganda sisi wote tuko the same so ours was more like an East African group lakini kuna wenye sasa tuseme kama wenye wanatoka Nigeria walikuwa na group yao, wenye wanatoka Ghana walikuwa na group yao, wenye wanatoka China walikuwa na group Kenya yao. ndio mlisema hamtaki ama huko kwenu hakuna Gen Z tunakuanga na kiherehere tunapenda kila mtu tunanga ubaguzi birthday so hata si tukifanya tuseme kama ni events zetu tulikuwa tuna invite wengine so si tunanga shida at all so, also to add on that like in terms of the political landscape ya huko in terms of like universities haiko the same now because huko unaona if you are going tribal line it is very tough and inakuwa very heated but like now nini they actually vote online most of the time and sometimes I don't even bother voting because I know what they and they just advertise what they are going to do and you just pick the one you think would be good it's enough. Very we don't even care about the we just hamkujaki kupewa tu tokens mtu anakuambia shika hizo no they don't sasa tuna hiyo masaa some people try kama unataka kuwa president wewe tuambie chenye unataka kutuambia alafu sasa sisi tutadecide kama tunakupa but inanga shughuli mob wewe kama unataka kuwa president wewe tuambie manifesto zako tukisonga kila mtu ako na shughuli yako ni haraka kila mtu ako na mambo za kufanya ukisema shughuli wewe ulienda huko hivyo kusema kuna shughuli gani nyingine ulikuwa unafanya huko unaweza fanya kazi unaweza now speaking of kufanya kazi you've mentioned transcribing kwa zile stories of friends ndio utapata pia kuna wase huko hivi Kenya wa campus college wanafanya hizo vitu alafu unasikia mtu anasema sijui ni academic writing me I've never done that academic writing hata nafanya mse wa majuu homework anafanya mse wa majuu assignment nyinyi ni wa Kenya mko huko mnafanya kitu kayo sisi atu ama hata nyinyi ndio tunawafanyiaga assignment somehow ama nyinyi ndio tunawafanyiaga assignment I think I've never tried academic writing I've never kwa sababu mimi course yangu most of it so half of it was written work and then the other one was more mahesabu so siwezi kupatia mahesabu nifanyie si eti ni paper yenye napeleka home so I have to like sit in an exam room and do my paper ama most of the time saa kama hizo times za covid ilikuwa unafanya like an online test but now it's like timed and everything so you have a specific time when you log in kwa system ya shule uende kwa module yako upate exam sasa inaanza 10 inaanza at 10 o'clock so kama ni ya 2 hours test itaisha in 2 hours kama uja submit kama like the system iko very seamless and you can always look up so I think ina depend na cost to cost cause kama uko na vitu za kufanyiwa fine then but mostly cause nasikianga academic writing ni watu wa kuandika essays kind of me ama dissertation but sio kila mtu ako na like this the way nini course yako iko inafanyishwa exams like see the same ama tuseme kama him who was really like coding sijui kama unaweza kufanyia coding online uko kuko na soup kuna what soup ama hamjui soup ni supplementary umeanguka mtihani so receipt so yetu inaitwa receipt tuko ni supplementary exam so ukifanya test kama hujafika the pass mark unafanya receipt so I think uko na receipt moja I think you have like mbili 2 chances so vile ina work ni kutoka so first year yako inaitwa foundation year so kuna first year second year kuna is just sisi tunaita foundation year so foundation year ni your first year which you have to pass for you to go into your second year
and then sasa second year na third year unafanya tu mambo zako, unaweza pata receipts hapa na pale. But sasa ukikuwa third year, your last semester, you have to pass for you to get into fourth year. Otherwise utamalizia tu hapo third year. Yeah. Uku hivi naitwa fresher, now your first year. Yeah, fresher. Mnajua hiyo. Now because you've experienced life in Kenya na pia Scotland, hebu compare life in Kenya na Scotland. How is it? Jared. Okay, if I can start. I wouldn't say like ni very different in like a lot of ways. Mostly in Kenya, I believe there's something yenye tuko nayo inaitwa community. That one has never left us, and I don't think we have carried it hata mahali tumeenda huko. Because like huko tunapatana na watu wenye unajua hapa around, you have a chat, maybe you discuss politics or vitu kama hizo. When tulifika huko the first time, tukapata bana hakuna mtu bana, unakaa kwa nyumba hivi nikula maybe noodles the entire and just studying, which is girls na boys wanaishi places different. No. We actually lived close to each other most. Wewe na Makena mlikuwa mnaishi karibu? Yeah, close to each other. Tuliishi kwa student accommodation the same, but it was just different apartments. But way later all of us but cause ningeenda kwake nikitaka, angeenda kwangu akitaka, but hivyo tu ni vile like mlikuwa wawili wenye mlienda hivyo ama mlienda watu hapana, tulikuwa so unauliza kwa shule yetu ama sisi watu wenye tulienda wenye mlitoka Kenya hiyo cohort yenu? Tulikuwa wengi, like 100. No, like 84. Okay. Yeah, but so tulikuwa hamko mnapata ile time nyinyi mnaweza meet mkiwa nyinyi wote basi 84. But so you see, sisi tuko Scotland, which is totally different. So kutoka Scotland kwenda England for example, is like an 8 hours drive. Ni kama kutoka Nairobi uende Mombasa, ama utoke Nairobi udrive kuja hapa. But sisi wenye tulienda Scotland, so everybody else also the 84 si nyinyi wote mlienda Scotland, kunyonyenda England. So like half of us went to the UK na half of us walienda US. So sisi ndio tulienda Scotland. So hao wengine wako England. Tungetaka, but usually sometimes it's just a hassle. Yeah. So you will prefer Scotland than England? Scotland is way better. Scotland is so beautiful. Ni kama by the Scotland is like almost living in a tiny village hapa. Oh really? Lubao. Yeah. It's like so you know hadi Lubao. Wewe ni Mluya wewe. Yeah, Scotland ni kama kuishi kwa like nice highlands, kuna like greenery, ni cute. Now education nini system ya huko na huku Kenya? Totally different. I prefer usome tu kwa hivyo hata from foundation to sizing. The thing is with like I think wanaanzanga like primary as we do here, they have a different name for that, and then unaweza fanya high school which is A levels, but or you can go to college and ukienda college I think it's 2 years and then went to university, but ukifika college you are just almost ready for life because they have zile courses zenye unaweza fanya like most students that I've had a chat with them walianza like their degree almost in college because walikuwa nafanya like Python programming, wakifika university wanatuonyesha moto because sisi hatukuwa tunafanya hiyo vitu hapa ni inakuwa ni kitu mpya. You have to adapt over time, though you also get to their level after some time. Now me graduate bado mnataka kaa huko hivyo, mnaweza taka circulate hiyo knowledge Kenya ama because Scotland it's a beautiful country, mnataka kukaa huko? Okay, now honestly speaking, would love to come back home, but I feel like kuleta that knowledge back ni poa, but sasa I think the job market is not like the perfect fit if you studied abroad, unless you find a very good company that accommodates the amount of knowledge you're bringing. Kwa sababu kwanza kuna hiki kitu yenye watu una apply job, mtu anakuambia you are overqualified. Mbona unaniambia nisiwacha nikuja nifanye hiyo kazi? So I think kuna that aspect of it, because again ukikuwa for example unasomea sasa place kama Scotland ama England ama wherever, already uko na your experience from school na also uko na your experience when you're doing like your part-time job. Kwa sababu si tulianza kufanya part-time job tukiwa like
second year. So you part-time job ukifanya ni ya hiyo course unasomea ama something else? Unaweza fanya ya course yenye unataka kama unafanya kama that's what's working for you. But part-time job is just for you to just go somewhere. You're not working or you're not somewhere with your friends. So yeah, so I think you collect so much information ama like so much skill by the time unamaliza shule, you're too ready for other things. Sasa the only downside is ukikuwa international student, you also have to like fight your way into the working system. Yeah, so kurudi nyumbani ni sawa lakini kidogo itilafu na unfortunately I want to come back actually. Miss home. Not because I miss home, but I don't of course at kama nili decide kufanya computer science and I love it, I don't like the job market in computer science. And unaona sahi sijui kuna ChatGPT and whatever we may I think over time we may be like developers may be phased out, or the most qualified ndo watakuwa na nini getting those roles, but it haitakuwa sahi. So I think I have a way out plan, which is I like farming. Someone nataka kulima mandizi. Tell me you're a kiss without telling me. Nataka kukuja kulima mandizi. Mandizi is ndizi, hakuna mandizi. Yeah. You know that? Ndizi is ndizi. Ndizi haina wingi. Ukweli hakuna mandizi. Yaani miaka 4 mnataka kusimamisha sawa Kiswahili. I think ni like hizo tabia mbaya za like you're not speaking Kiswahili fluent, unasema tu kitu yote as long as umeshikanisha nimekuambia nini. Yeah. Na mlikuwa mnafunza watu huko lugha yenu. Junao mnaona nyinyi mshakuja na accent yao, mshakuja na lugha yao, mlikuwa mnafunza yenu. Unless mtu akuulize sasa utamwambia, but sasa sijui utaanzia hiyo conversation na wapi ati hebu nikufunze Kiswahili. Acha nikufunze Kisii. Hapana. Unless sasa tuseme huyo mtu amekuwa like rafiki yako sasa no mwambie even but wao wanapenda sasa hiyo ya jambo ama sijui sasa hizo ndio vitu wewe unawafunza kwa mtu most of the times atakuuliza so mnasalimiana ngaje. Yeah. Unajua mshaisikia kuna story ya wale imekuwa ikihappen Kenya sana, wale wanafunzi wanataka kuja kusomea huko hivyo wamelipa do na wanakuwa scammed na kwa hayako. Mshasikia story? Yeah. There've been a couple of them. Yeah, I have. I think I've seen people who've been victims of that. However, now niko na kitu ya kusema kuhusu hiyo kitu. Niseme ikutoke. Acha niseme ikutoke. I think one, please namsini hate for saying this. Don't come at me, but I'm just going to call people out. Nasema siku occupy. Msini occupy. I think ni very important that ufanye your due diligence in as much as you're asking for help. And it comes as easy as just googling. Kwa sababu kuna semesha umeenda umeita agent akusaidia, sijui amekwambia yeye unaweza kupeleka shule, lakini nitakwambia saizi the easiest way to do it, enda utafute ile shule yenye for example unasikia ndio unataka kuenda. So usually if you want to go, kuna for example center pia kama one example if I could mention companies. No, don't mention. Okay, so tuseme kama unataka kupewa scholarship na like tuseme kama Nyota fulani, kama Nyota wanapeana scholarship na unawajua, si eti ni mtu randomly umesikia huyo ameanza kulipia watu shule. Haya, so hiyo ni due diligence number 1. Due diligence number 2 is enda uapply mwenyewe kwa hiyo shule. I promise you it's not rocket science. Enda tu apply. Ukishapatiwa your application letter wanakupeanga either a conditional offer ama an unconditional offer. So conditional offer ni tuseme kama yetu ilikuwa conditional that you have to pass your first year. So wakikupea hiyo offer, all I'm saying is wakikupatia hiyo offer, now you have the chance to go and apply for the scholarships, because the way scholarships work, you have to have the offer for the university and an admission number so that they can offer you the scholarship. Now if you already know whatever the process is, hata ukienda kwa agent, si eti mtu akianza kukuambia whatever processes wanakuambia, you can always pinpoint kama kuna loopholes, because I feel like watu utenda uende kwa agent but you have no idea of what's happening. So nikikuja nikwambie
hivi na hivi ndio tunafanya, na wewe ujui hujajishughulisha kutafuta kunafanya ngoaje, so you have no idea. So you can't even actually question. The other thing is always ask questions and ask for help a lot. So unaweza hata enda kwa Instagram utafute mtu juu, mostly si tukienda kama juu nataka uende kwa bio uweke hapo sijui mimi ni student na uko Scotland. Enda uko kwa DM ya mtu muulize na ulienda majuu ulifanya nini, kwa sababu most of us tumeenda in so many different ways. Kuna mwenye mamake labda alikuwa na pesa kamlipia kaenda. So ukikuwa unajua like just ask for as much help as you can before you actually commit kupeana a very huge amount of money for you to go abroad, and that abroad is a lie. Juu watu wengine mnaenda abroad, unaenda unapata huko hata hakuna shule, unaenda huko kulimia watu strawberry. Kuna stories za kuosha dogi, is it true? Kitu kama hiyo. Kuosha dogi. Ameenda majuu kuosha dogi. Kuna dog walking, which is a good job. Even people there do it. Actually dog walking is a job. Unaenda tu na juu mboza huko lazima upeleke kwa park katembea, otherwise serikali itakuchia kwa nyumba yako. So utaenda uchukue mbwa wenyewe utembeze urudi uje mwambie haya masaa zako zimeisha, akupatie 10 pounds yako, hiyo ni kama 1500. Si uko tu sawa. So see ni like it's not a weird job ukikuwa huko because ukiwa huko hivi tukisikia ndio inakaa it's not giving. It's not giving, but also ni because again now the cultures are very different. Hapa utapata mtu mwenye anaweza kutembeza mbwa unless mnaishi na huko Karen mbwa zenu ni za kuosha. Speaking of culture huko na huku find out Jared culture the way they dress maybe. Yeah, maybe so. Chakula. Okay. Starting from maybe how they dress, did you notice like when we were graduating, mimi nataka kurarua suti yangu. Alafu napata watu wanakuja na like a skirt or something. Cute. Inaitwa kilt. And they wear it as part of the suit, and it actually looks amazing. And on another note I discovered kumbe hiyo the same like material ndo Masai wanavanga hapa nje ya nini. Ile shuka ya Masai ndio wale wanavaa huko. So it's almost the same. Actually they got it from I think I did to primary zile kulikuwa na Scottish dance. Ndio walikuwa wanavanga hizo vitu vya Masai, maniti za white wine. So nataka kusema wanavanga hivyo akitembea huko hivyo. Actually they kwanza kwa very special occasions they wear the kilt. So nimekuja kulanda hata juzi, so kama ya Masai vile ni red, so kuna like different prints na different colors zina represent different names, clans of the Scottish clans. So utapata sijui kuna wenye wako na like aka green and aka bluish, they are different clan. Wengine sasa like that's how their prints are, but the kilt is like very special to them. They just don't wear it anywhere, but they wear it on like very special occasions, kama ni harusi yako ama una graduate ama so pia wako na clans. They do. They had before. And again kuna hizi talking about food, their food is horrible. They mean like they are in war or something. Wanapika nini? Wanapikanga kienyeji bana. Chakula yao ni like iko na tu chumvi na black pepper. Hakuna. Mbona nyinyi mko healthy? Bana tunapikia ugali. Lazima ujipikie ugali huko kwako. Lakini mnabeba unga kutoka kwa mko kuna unga. Kuna unga juu. Kuna stores they carry. Mme notice nyote mmevaa blue. It was unlikely. It was not planned like si culture huko. No. Si uniform ya huko. No. Unajua tunaweza kai vile labda mmekuja na uniform. No, ilikuwa by chance. Chama. No, ilikuwa by chance that. Nimefikiria hadi mko na chama huko. Bado. But guys, I'm sure you've learned something. Kwa wale wanafunzi wa Kenya wameenda kusomea huko hivyo majuu, maybe if ulikuwa unataka kwenda huko hivyo ngambo, upande ndege uende usome kwa kama wao, at least Makena ameelezea vizuri. Mfanye mambo like follow the legit way, usitake vitu za haraka. Mimi nataka kuenda acha nipende 200 Gs, nitafuta hizo 200 Gs ufungue biashara tu Kenya ukae huko by the way. Ama ukae na hiyo 200 Gs yako until you can follow the right processes. Kwa sababu unapeana 200 Gs iende mtu akule huko, alafu wewe umebaki sasa utaanzia wapi tena? True. So I think the main thing is just
do your due diligence. Very nice. Tukimalizia Makena, your parting shot ama tuanze na ladies first, ndio? Oh, by the way, March is a month of celebrating women. Mnajua hivyo ama uko mna celebrate? It was first March, ilikuwa Women's Day, so tulisema the whole month we are celebrating women. Oh, nice. That's beautiful. So, so tuanze na ladies first. Yeah, sure. So my parting shot is, whatever the dream you have, it's actually very valid. But also, don't walk out there thinking everything is a bed of roses. Maju pia ni hard. Lakini kama hamuinamage, acha tuende tu huko hivyo pia sisi. Maju pia ni hard, but kitu nimekuja kulearn, I think you need the hard things for it to build your character. So si kila kitu itakuwa smooth, utakuwa huko umeenda. And again, now this is something I promise I'm not digressing as much. You'll be reminded so much that you don't belong there, but you have to remind yourself that you also belong there and you deserve to be there. So I think kama unataka kwenda Maju is beautiful. You get to actually see the other side of life. You get to see things that you've not seen here at home, and you get now to unafanya your comparison here, like both sides of life. So for anyone who wants to go Maju, please go Maju, learn, don't be depressed. But again, now my key point is find a community, because you actually very much need it. You need a community to keep you very grounded, because uko mbali na wazazi wako, uko mbali na your siblings, uko mbali na mali uli grow, uko mbali na chakula yenye ulizoea kukula. And you have to, ni kama mtoto mwenye umezaliwa saizi, so you have to start learning things from scratch. So I think if you want to go abroad, please go. It's a beautiful place. Uta struggle, lakini the struggle is worth it. 4 years kulikuwa na break kama mlikuwa mnakaa tu huko hivyo? We always visit every time, now and then. Yeah. Oh, mlikuwa every year? Yeah, but the first 2 years hatukukuja kwa sababu ilikuwa COVID time. So kulikuwa na like those travel restrictions, but after tulikuja. Oh, very nice. Jared, your parting shots? She has already preempted everything that I wanted to say, but I believe mi kitu naweza sema ni in terms of if you're trying to go to, of course, Maju venye umesema, just actually look for what you want, not what is being offered, because some of our students like can go maybe aseme anafanya something like computing science, alafu unafika we hata hesabu ujui, and then you have some struggles, and when you don't go past the first year, I think visa yako inakuwa revoked, and you may actually be need to go back to Kenya, which is horrible after spending a lot of money. So actually go for what you want, or maybe use other means, maybe like in terms of work, because I mean there are jobs there also that accept Kenyans, a lot of them. Zina accept Kenyans, ndio mnakuja na energy. Energy tuko na Kenyans wanakuja na energy. But anyway, thank you very much, Jordan and Makena. I'm very sure wale youth wetu wenye wametuwatch walikuwa wanataka kwenda Maju, wamejua Kenya wanafaa kufanya, and kindly msikuwe na haraka pole tu ndio mwendo. Kama uko nayo 200 G zako, tulia tu, follow Kenya Makena amesema, Kenya Jared amesema, na maybe utajipata tu uko hivyo ufanye Kenya ulikuwa unataka kufanya huko.